packet. So, ito, merong zipper. Tapos, merong ganito. Ito naman yung 2-in-1 pouch. This is worth 199 pesos only. 2-in-1 siya. Pwedeng lalagyan ito ng makeup. Yung isa naman, pwedeng ilagay yung ibang mahahalagang gamit. This is the automatic umbrella. 199 pesos. Ayan. So, this is pink. Then, ito yung shoes na sobrang mura lang. Na ngayon ko lang tinry na bumili kasi ito yung design na nagustuhan ko. Kasi yung isa doon ay Andy, pero hindi ko gusto yung design. So, I tried shoes worth 299 pesos. Ayan, napakamura. Pero, tinry ko, comfortable naman siya. And then, ito yung makeup worth 299 pesos. This is super white. May bilin. White, super fresh honey. Then, Careline. Itong Careline ay worth 125 pesos. Lip tint. Tapos yung nail polish. So, ito yun. OMG. Nail lacquer. Ito may design. So, ginamit ko na siya. Ayan. So, that's all. So, meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 3 items. So, 9 items worth 1,899 pesos only.